bannange mwena abalungi abandaba ku YouTube channel Nabale Justin Catholic Canticum basaamu nnyo ekitiibwa mwebale nnyo okulaba channel eno. Omukama yeebale era atenderezebwe. I greet you dear beloved and esteemed viewers of my YouTube channel Nabale Justin Catholic Canticum. Laudetur Jesus Christus, let Jesus be praised. Salvete omnes carissimi audientes. Yes, today, Sunday, the 5th Sunday of Easter, has been the day when we have had an inaugural Mass for Pope Leo the 14th at the Vatican in St. Peter's Square. And about 200,000 people have been estimated to have attended this inaugural Mass, and it had a few of some heads of states, and I also saw some two patriarchs. Patriarchs, I mean those leaders of the other Eastern churches. You know, about 25 churches have returned back. Those are the sui juris. They are returned to the Catholic Church. Those who believe in Pope Francis. Others, you know, when there was a season in 1054, so many people broke off from the Catholic Church, and after some time some realized that I think there is truth in the Catholic Church, and they started coming back. Those are what we call the sui juris, and there are about 25 of them. Those who have come in last are the Eritreans, and the Eritreans are also divided into two. We have Eritreans that don't believe in Pope. For example, in Uganda, we have them in Soya. Those ones at Soya don't believe in Pope Francis. They don't believe in Pope Leo the 14th. They don't mention him anywhere in their Mass. But the ones who pray from St. Mbaga's Major Seminary mention the Pope, that is now Pope Leo the 14th. May Pope Francis rest in eternal peace. Today, we saw the Pope came out in publicly came out. He was first ridden, yes, he was rode. And I said, yes, there was a car, he was turning the car, and his chair, the white chair, was behind him, and of course the Swiss guards were protecting the car. Those in black, they are not jokers, they are Swiss guards. They're protecting the Pope. He moved around the St. Peter's Square. You saw the parts where the car was passing. So he was driven around, and he greeted people. He was waving at people, you know. So after that, the procession started. I saw the Pope himself incensing somewhere where there was the pallium and the ring. He incensed. You know, the Catholic Church has that continuity and not ruptures, by the way. For us, we believe in continuity and no. So there was where he incensed, that's where the pallium and the fisherman's ring that he was going to be put on were. And that's what has been done to the rest of the popes. And probably that's what was done to the first Pope, Petro, or Peter. Now, after incensing, the deacons were given the pallium, and they were holding it like this. So they went for Mass, and the Cardinal deacon came and addressed the pallium to the Pope. Cardinal Dominique Mamberti, the senior Cardinal deacon, dressed the pallium, or put the pallium at the shoulder of the Pope, Pope Leo, and it is definitely, the pallium is a whole liturgical vestment traditionally worn by the Pope, and a symbol of his authority and role as a shepherd. Today, something extraordinary happened during the inaugural Mass. You know what?
I think the cardinal deacon has been doing all this, giving, addressing the pallium to the Pope, and also bestowing the fisherman ring. But today, as the cardinal deacon Mamberti put the pallium at the shoulder of the Pope, we had another cardinal coming to bestow the ring, the fisherman ring, to the Pope. So that is not any other than Cardinal Luis Antonio Tagle, the one people talked about so much that is likely to be a Pope. Oh my God, I was so happy when I saw Cardinal Tagle praying first for the ring and saying, of course, he's a successor of St. Peter. He said some prayers in Latin and Italian, and also he bestowed the ring to the Pope. The pictures are already there, very beautiful. So he bestowed the ring, the fisherman ring, which has the name of the Pope, and this ring is normally used as a signature of the Pope. And when the Pope dies, the Camerlengo, a cardinal deacon, breaks this ring. Each and every Pope normally is given a separate ring which has a name of that Pope, the name the Pope has chosen. To you who did not know that. So Cardinal Luis Antonio Tagle bestowed the ring to Pope Leo the 14th. And also this ring is a sign of authority to Pope Leo. It is a symbol of the pontifical, it is a symbol of pontifical's authority and reference to Peter, one of Jesus' disciples, regardless as it is the ring that he bestowed on the finger of Pope Leo the 14th. Who has done that? Cardinal Luis Antonio Tagle. Great. So the mass continued, and as they were putting on the ring, as he was incensing first, there was some organ music that was being played. But the choir that has animated in the singing is definitely the Sistine Chapel choir. It has been a very, very liturgical and historical function that has happened today. So it has also given the Pope the ornaments that have been given to the Pope, have issued authority, a full authority of his office as the Pope, as the leader of the Catholic Church. That is great. I saw a few presidents. I saw President Volodymyr Zelensky, who was present, and the U.S. Secretary of State, that is Marco Rubio. Those are the few I was able to notify. And Pope Leo makes a plea for unity and world peace during the inaugural Mass. Pope Leo the 14th, the first American Pope, was officially welcomed as the 267th leader of the Catholic Church during the inaugural Mass at St. Peter's Square in the Vatican. And the Pontiff addressed the congregation from St. Peter's Square that included key world leaders as well as the estimated 200,000 strong crowd that surrounded the Vatican. And I saw a sea of American flags that were flying over in the air.
as people honored the Chicago-born Pope, as the people honored Chicago-born Pope's roots, church should be a unifier in his homily. That's what he said, not through religious propaganda or by means of power, but by loving. So, my dear viewers, I just noted a few things of the inaugural mass. We thank God. There was a good weather. The crowd was too big, and we thank God it didn't rain. Otherwise, people would run away. They wouldn't get enough space to protect themselves from the rain. Tuus Papa, Tuus Pontifex, Tuus Petrus, et super hanc, Petram, edificabo ecclesiam. Tuus Petrus, et super hanc, Petram, edificabo ecclesiam. You are Peter, and upon this rock I will build my church. I'd like to wish our dear Pope Leo the 14th a very, very successful meditational holic pontificate. May Mother Mary enkindle our Pope to be able to lead us to Christ, and may heaven be ours, us all, that one day when he calls us, we all join him to thank him and praise him forever and ever. Thank you for watching my YouTube channel, Nabale Justin Catholic Canticum. Please continue to watch. I believe there is a lot of history, and there is something that can really make you learn and love your Catholic Church. I'm basically on the Catholic Church, not funny stories, not vulgar. That one is not me. So continue watching my YouTube channel. Bannaffe, mbebaza nnyo era mbaagala nnyo. Mwebale kulaba YouTube channel yange Nabale Justin Catholic Canticum. Bannaffe mwenna abandaba ku YouTube channel Nabale Justin Catholic Canticum, balamusizzaako nnyo. Mwebale okundaba, mwebale okusubscribinga, mwongere okusubscribinga, okusharinga, okulikinga n'okufollowinga. Bannange, olwaleero essanyu linzijudde ku Sunday n'eyokutaano mu budde obw'amazuukira, anti kitaffe Paapa Leo ow'e14 olwaleero kwe kubadde okumutuuza mu ntebe ya Peetero omutume, era n'aweebwa ebyo ebyongera okumuwa obuyinza mu ntebe ya Peetero. Aweereddwa pallium emwambaziddwa njeru, wano wansi waliwo ebiddugavu ate eriko obusaalaba. Lugoye olwo balukola mu wool, era batusomesa ne batugamba nti pallium eyo bwe baba bajambaza bassaabasumba esula ku malaalo ga Guinness oba anyense. Kale ne Paapa ayambala pallium. Papa waffe ono ow'Ebibiri-67 tumwenyumirizaamu nnyo. Ekitambiro ky'emmisa kibadde ky'amaanyi nnyo. Abantu abasukka mu 2,200 be babadde ku kibangirizi kya Peetero omutume. Kibadde ky'amaanyi nnyo bannange, kijjobi. Abantu beetabye mu kitambiro ky'emmisa. Kwaye tuyambyeko okutuyimbira ye ya Sister in Chapel Choir.
bannange papa aweereddwa pallium, papa aweereddwa empeta. Empeta eyo eriko erinnya lye. Empeta eyo gye tuyita eya Fisherman ring, era nga we mumulaba nti ye musika wa Peetero. Emuweereddwa okusooka Cardinal Dominique, ye Cardinal Deacon. Mamberti amwambaza pallium. Ate kibadde kyanjawulo nnyo olwaleero okulaba nga kalidinaali omulala yamwambaza empeta, era abadde kalidinaali Louis Antonio Tagle. Kalidinaali ono yamwambaziza empeta. Ndabyewo ne kalidinaali omulala era azze okusoma essaala, babadde bakalidinaali nga basatu. Bannange paapa kati mujjuvu mu ofiisi ye okutukulembera mu ekereziya. Olwaleero ekitambiro ky'emmisa kyayimbye atusabye okubeera obumu n'emirembe mu nsi yonna. Bannange waliwo yagamba ti kitaffe Papa Francis omugenzi yanywegera ebigere ebya Silver Key, president wa Southern Sudan, naye mazima bwe yamala okufa entalo oba bwe yabeerera ku kitanda ne baddamu entalo ne batawana kitiibwa kintu ekyo kye yakola. Ekikolwa ekyo kye yakola ekyokunywegera ebigere bye ddala ddala bye byali bisinga okutukula. Nedda. Ne bannange emirembe gino singa gibukala, singa mumanyi bwe tuli abooluganda ffenna, oba mu Nyolo oba mu Tooro oba mu Sudaani oba mu Amerika oba mu Italy, ffenna tuli baaluganda mu Kristo kubanga tuyingira eggulu limu. Naye kakati lwaki owalana munno gwe n'obeera nga gwe ku mulimu kw'oli ate abalala n'obagobesa, oba gwe ne weeyagaliza ekintu ate omulala n'otakimwagaliza? Bannaye tuli baaluganda, twagalane. Kale ne ekitambiro ky'emmisa kino atugambye tubeere n'obumu ate n'emirembe. Twagala okumusabira ennyo nnyaffe Bikira Maria yongera okumulera mu kyambalo kye, mu kiremba kye. Yatulerere paapa kubanga paapa alina abalabe. Tumutwala nga mukulembeze wansi yonna. Abantu abeetabye mu kitambiro ky'emmisa kino babadde bangi, naye be mulabye nga balinaanye wali paapa, nga balina enkuufiira nazo nga zawanvuwamu naye nga wano ziri fulaati, abo babayita patriarch. Baddiini ndala ziri kugamba bakatuliki, naye bakatuliki abakkiririza mu paapa, naye obukulembeze bwabwe bwawufumuko kubanga babishopu baabwe babayita ba epac. Naye nga kitaffe paapa Pawulo II yabafulumiza ekitabo eky'amateeka ekifuga Eastern Churches. Mu mwaka gwa 1054 twafuna abantu bangi abawukana ku bukatuliki bangi nnyo. Eddiini ne zizaalibwa ez'enjawulo ennyingi ennyo ne badduka mu bukatuliki. Jjukira nti twali tufugibwa Roman Empire nga tuli omuntu omu nga tewali ddiini ndala. Zino zonna eddiini ez'obukristaayo ezze nga King Henry VIII asabye paapa ayawukane ne mukazi we kuba tazaala baana balenzi. Kugamba mulaba nti eddiini ezisinga zava ku bukatuliki, naye ffe tukyali ku nnono. Ennono kwe tuyimidde ate abantu abamu tebaagala nnono, baagala kukola byabwe, naye ffe ennono yetulambika era gye tugoberera okuva ku kitaffe paapa Peetero eyasooka. Kati zino eddiini ne zigenda myaka mingi egisukka n'ekikumi nga giri eyo. Luvannyuma nnyo ne balaba tugende tudde mu bukatuliki. Kale ne bakomawo mpola mpola, era twafuna abaddiini ebiwayi 25 ebyadda, ng'ekyakasembayo kyekyabalitruya bano. Ate abalitruya balimu emirundi ebiri. Waliwo abalitruya nga bakatuliki naye nga tebakkiririza mu bukulembeze bwa paapa, be bali ku soya. Ate abalitruya abakkiririza mu paapa be bano abaliwa ku Sentimbaga batera okusomerayo ku Sande. So yebyo ebimu ebiwayi ebyadda bye tuyita sui juris. So kati bakulembeze baabwe bebo bapatriarchs abambala ebyo abakuva mu Moscow, okuva mu Antiochia, Constantinople n'ebirala. So bebo bapatriarchs. So ndabyewo babiri babaddewo.
bannange atukoze obulungi obutagambika. Kwaya yimbye bulungi nnyo, kitaffe papa tumukulisa. Entebe ya Petero olwaleero agituddemu officially, agenda okulembera ensi yonna, agenda okulembera, ye mukulembeze waffe ow'okuntikko ng'Abakatuliki, naye kumpi si Bakatuliki bokka, kubanga papa mulabe bw'abeera alwanira emirembe, n'agenda mu nsi n'ayogera ne ba presidents abakulu, obukulembeze b'amawanga, so tabeera wa Bakatuliki bokka kumpi bannange. Ye wano papa bwe yajja, omugenzi Papa Francis, Bakatuliki be bokka be badduka ng'ogenda omulaba, naye nga bw'olaba bannaye ku papa, ekitiibwa kyonnange ekiri awo, ekitiibwa ky'amaanyi. So bannange, Omukama tumwebaza era tumukubira emizira. Twebaza papa waffe okukkiriza okuweereza n'okutukulemberamu, ate tumusabire essaala. Bannange, papa ndooza ye muntu gwe basinga okusabira mu nsi yonna, kuba buli kitambiro ky'emmisa balina okumenya erinnya lye, balina omusabira buli kitambiro ky'emmisa. Kati omanye ebitambiro by'emmisa ebiri mu nsi yonna, ebisomwa mu nsi yonna, buli ssaawa, buli ddakiika, buli sekendi basomera papa, basabira papa. Byebyo ebimu ebimutukuumira, ate ne bibeezaawo ekereziya, kubanga ebitambiro by'emmisa ebyo ebisoma biddaabiriza Omukama. Singa ensi yenno yonna Omukama yagizikiriza dda, olw'empisa embi ezigenda mu maaso, obuseegu obuli mu nsi muno, singa Mukama yatuzikiriza dda, naye buli kitambiro ky'emmisa kisomwa buli sekendi, buli ddakiika, buli ssaawa. So twongere okuddaabiriza Omukama, ate tusabire nnyo kitaffe papa. Bwe tubeera tusoma essaala ez'okumakya, tusabire ebyetaago bya papa, ne tusoma kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maaliya, n'ekitiibwa kibe kya paati, tubitwale mu maaso. Papa mwagala, papa mwagala, papa gwe Petro tunakukume, papa lwazi. Katonda kwe yazimba ekereziya nga bwe yagamba Petero, kubanga papa musika wa Petero. Era bino ebigambo mu Lulatini tubyogera bulijjo nti tuus Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam. Tuus Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Gwe Petero, era kuggwe oli lwazi, kuggwe kwe ndizimba ekereziya yange. Ebigambo ebyo Yesu ye yabyogera, era tukyazimbira, era Petero lwazi. Petero ye papa yasooka. Ono papa Leo wa 14 musikaawe, tumusabire. Kane Mukama abakuume, atakumira mpeera. Mbaagala nnyo, mwongere okulaba YouTube channel yange, temugivaako, tusabiragane, ate nja kwongera okubaweereza. Tusabiragane, Mukama ampe wonna we naasobola okubaweereza. Nze nja baweereza bwino mulina bungi nnyo. Amiina. Mweraba.